Because unapata Mbugua Rigathi anaita Ruto muongo. Kati akiwa kwa serikali anasema hivi, akiwa nje anasema hivi. Ukweli kuna vitu mbili kweli? Ujaba, ukweli kama hii ni simu, si ni simu. Haiwezi kuwa gari. So uweze sema leo ni gari, alafu kiwa nje ni simu. In fact to me, the only person who has been consistent is William Ruto. In a developing country like Kenya, where we have scarce resources. 844 was the best. Hii serikali ya William Ruto ilikuja ikapata kuna shida ya walimu. The last time kulikuwa na mass recruitment ya walimu ni kitambo sana. Hizi ni social investment. Keyword social investment. Please break that down for us. Yani unajua watu wengi wanaita recurrent expenditure. Ni kama ni kitu mbaya. Lakini si kitu mbaya. Social investment ni ile investment ya for the public good. Ukisomesha mtoto una hope atakuwa productive in future, asaidie nchi. Now, how do you finance the budget? Your budget. That's why you remember our first podcast. I told people when you reject something, think of the unintended consequences. Yes. Because there were some things those additional funds were supposed to unlock. Pesa ya serikali iko na even kwa education sector iko na so many competing interest. Ukiwa na more student every year, you still require more resources, more money. So capitation imaanisha kuna watoto wengi wanakosa shule pia. Imaanisha kuna wengi pia wanaenda shule. Karibu sana kwenye show Higgins. Asante sana. Sasa Higgins, we are coming to speak episode 13 when kuna matter of national priority yenye iko kwa meza na ikaipoa vile sana. Education. Juzi Minister of Finance John Mbadi alienda bunge na ali-explain situation ya education in the country na alikubali on one thing that nikaa kuna ganji ya kufund the free education. Maybe what is your initial reaction to these comments and what do you think about the project itself? I'm happy that we are coming to this discourse because tumeongea shenanigans mingi kuhusu nchi, ukabila, mulima, wapi without actually tackling this issue. So let me pose a question to you. Pose to me. Do you think it's actually free education? I don't think it's free because kusema ukweli mimi based on my education profile mimi nilianza shule ya village na kitu moja najua, even when Kibaki was saying free primary education, bado PTA walikuwa na higher teachers wao, bado kulikuwa na yani teachers wenye lazima parents wajitafutie watoe kidogo. So exactly. Free kama ni free out haikwangi hiyo. So hata wachana na hiyo kuhaya walimu ama nini na wazazi. You know that education tunailipia na ushuru. Ukweli. Wewe uko na mtoto shule ama una you contribute to payment to the national cake school fees. What CS Buddy said is valid. He said when you've budgeted for the capitation, they budgeted for 22,000 shilling per student. But what is available for disbursement is 17,000 shilling. Around there. So there's a deficit in between that is not sent to school. Now we ask ourselves, tumefika aje hapo? So over the years, ukiangalia from maybe niko na data from 2013, enrollment ya primary school ilikuwa I think 8.5 million kids. 8.5 million kids. By 2023, ilikuwa 10.5 million kids. So kuna an average almost 150-130 increase of students every year. Okay? So ukiwa na more student every year, you still require more resources, more money. So capitation imaanisha kuna watoto wengi wanakosa shule pia. Imaanisha kuna wengi pia wanaenda shule. Because ukinotice tangu the final term ya Uhuru kumekuwa na hiyo enrollment ya high school ile 100% transition. 100% kila mtu anaambiwa akuje shule. Aende shule hata chief anatafuta watoto. Now once hiyo imekuja, pesa ya serikali iko na even kwa education sector iko na so many
competing interest. Okay? Previous government kulikuwa na change ya curriculum. Wakaleta CBC. Saini CBE. Saini CBE? E. Yeah, but it's the same. The same. Just an now, it introduces another level of junior secondary school. Yes, and senior secondary. So, hiyo junior haiko anywhere. In between. Yeah, so it needed training ya teachers, infrastructure, yes, in terms of learning schools, materials, and hiring of new teachers, yes, for that that's three to actually. take place. Yes. Okay. We've seen training and hiring are not the same thing. Training existing, training first, existing, and then hiring and then learning materials and infrastructure. So you find the education budget now is being stretched. Yes. Okay. Yeah. But you come again to this issue of budget. You know, a budget is a wish list. A budget is a wish list. Appropriations ndo kusema. No. You know, myself, I can budget that I want a G-Wagon, I want a house, a car, and another one in Dubai. And your dreams come true. That's a budget. Now, how do you finance the budget? Your budget. Yeah. That's why you remember our first podcast. I told people when you reject something, think of the unintended consequences. Yes. Because there were some things, those additional funds were supposed to unlock. Yes. You know, government does not print money out of the blue. They make money, they get money from your taxes or debt. Debt tumeimaliza kabisa. Tumefika mwisho. Kuna watu wako willing kutupea tu hivi. So, there's a problem of capitation. But what you mentioned earlier, the government has tried to solve. Ile ya mwalimu ya mzazi kurudi out of pocket kulipa walimu wengine, serikali imehaya walimu wengine. Kureduce ile ratio ya teacher to student. The government has been speaking of hiring 100,000 teachers. So far imehaya 76,000. Okay. And for shule alafu 46,000 for JSS. For JSS. So it has hired of 100,000. And JSS is also the new category of education. Of education. Yes. Now, ile pesa mzazi pia alikuwa anaingia mfuko kulipa mwalimu, inaenda ikireduce. Ile attention student anapata kwa class, because ratio imereduce ya students to teacher, inakuwa. So quality ya education inaendelea ikipanda. As we solve this issue of capitation. So they're more than like because issue ya capitation niko. So you ask yourself, where do we get the money? Because amtaki kutaxiwa. Watu wana feel too tax. So it's okay. That's what I'm saying. How will the government run now? For sure. So because everybody, walimu sahi, I think, sijaisikia walimu wakigoma. No. Na hii, nimeona kuna CBA wameongezewa mshahara. So hiyo pia ina reduce disruption ya students kwa learning na predictability. So actually, kuna watoto wenye najua university, I think waliongeza almost one year ama 8 months extra because the lecturer strikes. Na hiyo ni mbaya when it's happening at secondary school level or primary school level. So kumekuwa na hiyo stability, hakuja kuwa na migomo mingi. Be it ya madaktari, walimu, nini. So there are some things happening. Kuna predictability kwa system. Kukili vitu. So there's a challenge. Yes, ya capitation. But nataka nyinyi na Wakenya waniambie serikali itatoa wapi pesa? I think we have to look at innovative ways of funding the issue, because the issue is not going away. Watoi wanazidi ku come up into junior secondary na wengine wanaenda senior secondary. So maybe let's look at it in your perspective. Where can the extra funds come from, if not kufinya areas zingine? Our taxes. Tulipe tu ushuru. Ni unajua Denzel, hizi ni social investment. Keyword, social investment. Please break that down for us. Yani, unajua watu wengi wanaita recurrent expenditure. Ni kama ni kitu mbaya. Lakini si kitu mbaya. Social investment, ni ile investment ya for the public good. Ukisomesha mtoto, una hope atakuwa productive in future, asaidie nchi. And pia beyond that, na ile yenye, unajua mzazi wako akikusomesha, hataki return. No, hataki, si ati ana expect return. No, but okay? Pia akizeeka pia we uji usonge. No, nini hiyo ni secondary.
Hiyo ni hata ukiwa na secondary. watoto wako jukumu lako wasomeshe nini waweze kujisimamia maisha. Si ati unawasomesha wakuchunge. Lakini pia no, hiyo ni kujitolea. Usikue nini ati sasa umesomesha watoto wako lazima wakuchunge. Hiyo ni kuwa mkali. Hiyo hapana, pia unajipanga kivyako. Unaweka because wewe ndio umewaleta kwa hii dunia. Kabisa. So lazima uwapange. So hii kitu nataka muangalie kwa perspective kadhaa. Unaona hizi vitu zinaitwa for example affordable housing. Most critics wanasema mimi sihitaji nyumba. Kwa nini serikali itujengee nyumba? But wanafaa kuelewa ni social investment ya watu wenye wanaishi kwa slum ama nani mwenye ana access. Same way wewe uko na mtoto shule? Mimi sina mtoto shule. But ushuru yako bado inalipia wenyewe. Nikinunua mkate lazima inasaidia. Kuna ushuru yako pia inalipia watoto wako university. Nikinunua mafuta kwa gari. So if everybody anasema mimi silipi ya shule juu sina mtoto shule ama mimi silipi ya nyumba juu sitaki nyumba, inchi haiwezi songa. Endelea. Na mimi nataka watu waulize wanasiasa maswali. Kama because hii maswali. Unaona hii maswali ya capitation. Kama pesa inatoka wapi? Hii capitation. Sasa next time wanasiasa yakuja kwako. Wanasema serikali ya William Ruto inataka kupunguza capitation, inataka ku-end free primary education. Nyinyi plan yenu ya because mmekuja kwa microphone mmesema hii na hii inafanyika. Nyinyi mkinini mtafanya aje? Solution ni gani? Solution ni gani? Tunataka kusaidia nchi isaidike. Ni wajibu wetu sisi wote. So hivi vitu hakuna magic. Haina magic pia. Hakuna mahali serikali iko na pesa kwa shimo inaenda inachukua inasema hii ni nini. It collects as it spends. Higgins, one of the most affected institutions imekuwa pia ni tertiary institutions, mayuni. How do we just panga them again? I mean, this comes back to the new funding model. Yeah, that's what I'm saying. This is a very good conversation. Number one, tunafaa kujiuliza when did the rain start beating us? When? Okay? Two, hii cause ya hizi vitu ni nini? Once tumeanza kuaddress hizo vitu, tutaanza kupata solution. Hii serikali ya William Ruto ilikuja ikapata kuna shida ya walimu. The last time kulikuwa na mass recruitment ya walimu ni kitambo sana. And then also I think to be fair to them, serikali ilikuja at a time when junior secondary had not yet received its first batch. Yani ule mwenye alichonga system. Hakuna infrastructure, hakuna nini, hakuna, wewe unaanza from scratch. This is an institution that ilifaa kujengwa. So mimi ungeniuliza kwanza, 844 was not broken. Higgins, I'd like us to have that discussion one day with another person on the, was 844 really broken? To me, 844, hiyo ndio imetulea. Imetufikisha penye tuko. Wakenya wako competitive all over the world. Sikatai, lakini Higgins, I feel me as a person who was at the very end of 844, 844 transitioned through phases. Kama ile 844 yenye original, wale wenye waliacha ile ya mkoloni wakafanya, hiyo 844 ni very different. Hiyo iko 844. Ilikuwa. Na nasema ile ya mkoloni wenye waliacha hiyo. Ndio nasema najua 844 ni 844 iletwa na Moi. Na Moi ndo nasema. Kulikuwa na ile 7 sijui tu. Hiyo 7 wenye walifanya 844 ya kwanza after hiyo level, lakini 844 ilikuja kwa ile after O levels. Hizo my levels. Hiyo batch ya kwanza yenye ilifanya after A levels imechujwa. Mimi naona walifanya system tofauti from Kenya. Wewe ulikuja kudu na Kenya mimi nilikuja kudu. Lakini what was common was standard examination across kila msi. And you know, let me tell you something, Denzel. In a developing country like Kenya, where we have scarce resources, 844 was the best. Hiyo exam ilikuwa inamaanisha kama wewe ni maskini lakini unaweza perform vizuri, unaweza pata shule mzuri na uweze kujiadvance. Ilikuwa inaleta equity fulani. Ilikuwa inaleta and also equity. Find development. So, unaona 844. Unajua tusijicompare na developed countries. Hizo ziko na everything in place. Yani iko developed, it's not developing. But yani kama capital market zao ziko developed. Housing yao iko developed. And so even how they frame iko developed. Even how they frame the development of their person, Higgins, unapata ni different. Like nikiangalia sai CBC, kuna skills kama co-curricular skills that are easily monetized. Our toi wana grow up na skills zenye ni very easy ujue pesa yake ya future itatoka wapi ya mfuko 1 or 2. Juu wana grow up
mi kuna watu inajua mmoja ashaivia bakery, mwingine anacheza ball lakini ashaivia keyboard pia. Unaget, unaona ni mtoi at 10 already hata kosa mboka akikuwa mbigi. But hizi vitu pia kwa 844 zilikuwa hapo, lakini the financial constraints 844 zilifinya what was made available to the person, and so we grew up tulienda chuo tukifanya mtihani ndio, but hizi vitu zingine zimechujwa. Nyinyi mlipata zimechujwa, hiyo ndio uchungu, but bado ilikuwa 844 and that was the broken part. Science, but how many schools were giving home science? Kulikuwa na SCM, art craft music, hizo sasa Higgins ndo nasema. Kulikuwa na sisi high school, kulikuwa na TD, technical drawing, metal work, woodwork. Sasa tulipata zimestreamlineiwa, tulipata zimechujwa, yani chuo zinafanya hizi vitu zilikuwa chache. Sasa ndo nasema, you see, if inchi ingekuanga na such conversation other than hii siasa duni, tungekuwa tunapata solutions. That time wenye walikuwa na come up na CBC, hizi vitu zingekuwa canvassed. I think ziliangaliwa pia. I don't know. Sijui stakeholders wagani. No, just by looking at the product of the, because nakumbuka walimu wakisema, unakumbuka ikianza walimu wakisema hawajatrainiwa, shule zikisema hazijaequipiwa. So kulikuwa na hiyo changamoto, kulikuwa na shida na inge affect future kubwa ya watu yetu. Had it not been for the streamlining, stabilized, mlifanya stable ndio itoke CBC kwa CBE, unaona. So there is a lot that has happened, and I think props to I would like Kenyans to take keen interest on issues, not cheap politics. So one thing unaambia the next time mtu yako akikuja hapo akisema wewe ni mbaya, umwambie wewe ni mzuri aje, hii utasolve aje, and let me tell otherwise we will be complaining throughout. A change regime ingine inaingia after 1 year, kelele hivyo hatutaiendelea. Let me tie that to kenye tumekuwa tukidiscuss over the last few episodes, which is just kuna watu wanafanya siasa ya Ruto must go, na wana kitu ingine wanaongelelea. Wakipatana wanasema tu one term, wakipatana wanasema tu the national priority ni creating a vacancy in the office of the president. Maybe bring this problem into focus for them, and what exactly maswali zenye mimi karaia nikipatana na umse anasema priority ya nchi ni create a vacancy in the office of the presidency. Ni maswali kama hizi namuuliza aje direct. Unajua kila mtu mwenye alienda kwa debe kama presidential candidate alikuwa na manifesto. Alisema ndafanya hivi, ndafanya hivi, ndafanya hivi. So people were elected on the basis of manifesto. So chukua manifesto ya kila mtu. Huyu alisema atafanya hivi, atafanya hivi. Anafanya Kenya alifanya. Anafanya Kenya alisema. Okay? Unajua nimeona kitu moja, watu wanaita Ruto alaya, muongo. Okay? Hao watu wanaita Ruto uongo, wako na story mbili kwa kila kitu. But that tunafaa tuangalie. Wako na story mbili kwa kila kitu. Because unapata Mbugua kadhi anaita Ruto muongo. Kwanza akiwa kwa serikali anasema hivi, akiwa nje anasema hivi. Ukweli kuna vitu mbili kweli? Ujaba, ukweli kama hii ni simu, si ni simu. Haiwezi kuwa gari. So uweze sema leo ni gari, alafu kiwa nje ni simu. So nani muongo hapo kwanza nikikuuliza? Who's lying? Whoever kona two sides ya anything. That's the first nini? That's the first liar. Haya. Nimeona Ndindinyoro sahi amepata Damascus moment. No, seriously, you know, it's a political term. You know, anybody speaking from both sides of the mouth, akiwa pande anasema hivi, akiwa pande anasema hivi, is not sincere. But Higgins, in fact, to me, the only person who has been consistent is William Ruto. Ameongelea housing, imekuja. Munaona. Ameongelea kulalu, munacheka nini? Mugaona. Akasema Nairobi River itakuwa na samaki, itakuwa safi, mukacheka, inakuja. So to me, you know, the problem ni, so some things takes time to manifest. Yeah. Yani, ukipeana ball leo, utapata mtoto kesho, utangoja 9 months. Na hata ukishazaa hata anza kuongea saa hiyo. So I think people are judging too early. Unajua hauwezi pia mtoto wa form 2 exam ya form 4 alafu mwambie umeanguka na hajafika form 4. So people should be fair. In fact, to the president. I need you to
because I see you're taking the president's side. I need you to respond to this comment by Rigathi. Alisema the president did not overpromise, he overlied. You've just clearly pointed out that the truth has no two sides. Yes. On one side. Yes. But what about these promises that watu wana feel ulituambia na bado hatuzioni? Ndio nasema sahi ukipromise mwanamke utampea mtoto. Ataiona after 2 months. Jaba. Bas. So angalia kama ni work in progress, sema ni gani. Ni work in progress. Sema yani just name hizo promises. Lakini promise. Hivi. Iko wapi? Usikuje tu na vague. Anybody can say vague things. Yeah. Just say you promise this within this time. Okay? Timelines ni muhimu. Timelines, of course. Sasa kama stadium. Hawezi kuja after 3 months unauliza stadium iko wapi. Barabara ya certain level. Hawezi kuja after 2 months uulize iko wapi. People have been very unfair to President William Ruto comparing his 2.5 years na 10 years ya Uhuru, 10 years ya Kibaki, 24 ya Moi, 18 ya Kenyatta. You can't. In fact, you kind of get for me in the content creation space, I kind of get the feeling that President Ruto just found the country in a very desperate situation, and vile tu we once said in one episode, patient ametoka ICU, saya ameingia HDU on the way to stability. What do you feel even education iko in that space? What I can tell you is this. The government have hired 76,000 teachers. Hii imefanya nini? Ina improve quality ya education directly. Student to teacher ratio. It has built thousands of classes. That creates more space. Inatoa congestion. Yes. Improving the learning conditions for the learner. So, of course, kuna teething problems. Na zitakuwa. Whoever ako kwa power. Haitakuwa problem. Shida kenye mimi nasema ni tusaidiane, tusikue tu negative. Unajua maoni ni mzuri. Sasa Denzel nitakwambia ukifanya hivi unaweza unda do. Naona tukifanya hivi we can make money. We give suggestions that this is not working. How about we do this way? How about we do, because mimi ukiniuliza siku ya kwanza nakumbuka kulikuwa unauliza how do we cut cost? Nikakwambia parents wa contribute hata 2,000 per students. 2,000. Just like the old days. Yani ndo iendelee kusonga. Because as I've told you, there's nothing like free education. We pay through our taxes. That's true. There's nothing free. It's being paid for. You've made quite alive the point that the government is receiving a burgeoning group of students. Yes. More than the ones they paid for, more than the ones they budgeted for. Therefore, they predict. What I'm saying is challenges of each regime. You see, for Kibaki, he started first with free primary. Secondary watu walikuwa wanalipa. So hakuwa na challenge ya secondary. Yes. Uhuru came in with 100% transition. Na free day secondary. Education. And then at the tail end, kukakuwa na hiyo 100% transition. So unapata students Kibaki alikuwa na deal nao ni wachache kuliko wenye Uhuru wana deal nao na kuliko wenye Ruto wana deal nao. Na Ruto pia ata deal na wachache kuliko wenye next one ata deal nao. So hii challenge haitaisha to come up with proper mechanism of addressing ya kudeal na issue ya capitation. I know there is no silver bullet, but what is the magic pill for helping out in our universities? Juzi tumeona University of Nairobi students karibu ende mgomo wakisema their accommodation imesongeshwa from 6,000 to from 1,000 to around 40,000, and these for the rooms they were getting, yani unalipia Kenya unalipia kama study for accommodation 40,000 per inafaa kwa I think it's should be per year, I think per year. Yes, per academic year. So it was from ilikuwa 1,000, which was a bit little on the other side. So let me ask you. You know the cost of accommodating that student is not that 1,000. So akilipa hiyo 1,000, hiyo ingine itatoka wapi? That's a deficit. The balance itatoka wapi? Ndio tunasema teething issues when you talk about. That's what I'm saying. We need to address this issue. Kukuwe na proper costing ya hizi vitu.
Okay. This is the actual cost, this is the actual cost, this is the actual cost, this is the actual cost. There is vitu. How much can the government sustain afford? New funding model type takes such an approach. The new funding model, does it touch on accommodation? No, I'm not sure. It touches But on on the fee academics, it did costing of each course. of each course. How much does it take to train a doctor? How much does it take to train an engineer? How much does it take to train social sciences? How much? Each course was costed, actual cost. So that was one parameter. The second parameter was the issue of Capability ya mzazi of the student. Now, how much can you afford? How much can he afford? So that instead ya we mwenye unaweza ulipiwe kila kitu na kuna mwingine ajiwezi ya ukweli, we chip in what you can to enable as many as possible to benefit from. Okay, so Higgins, if I've gotten you right in this whole discussion, one thing umesema is that we are facing teething issues. We are facing also a problem in funding that may require also the other parts of the nation to chip in on education more to achieve the 20% fund line budget on education. No, what they do, that's when nakwambia, if you understand how things work, kuna vitu zingine hazingekuwa zimefanyika. You remember when I told you, you can't reject finance bill while at the same time you've approved the budget. Because kila kitu iko kwa budget. Unaona hiyo pesa, yani hiyo capitation, the 22,000, it's in the budget. Yeah. Hizi vitu zote zenye tunasema, they can be put in the budget. Okay? Yeah. They are there. Budget, wish capitation list per students, nini, it's a wish list. Now, when you come now to finance bill, is wanasema we're introducing this tax measure to raise an additional 10 billion to be put here. So we are putting this tax measure here to add this revenue to put it here. Okay? Yeah. So that tuanzange kuscrutinize budget. But bila finance bill, tuanze kuscrutinize budget. Tuseme hii ni unnecessary. Toa tukue na decent budget first. So that when we go to finance bill sasa tutasema juu tumetoa ile punguza hii. Tumepunguza hii, punguza hii. So tusianzie public participation midway. It does not make sense. Public participation ought to start. The same Ndindi Nyoro mwenye anasema hiyo capitation iongezwe. Go look at his comment during debate ya finance bill 2024. Akisema ame receive communication if this nini does not pass this finance bill, sijui help itakatwa 3.2 billion, sijui this itakatwa this amount. Because if there's no money, if the government has not the money, what shall the people do? So, Higgins, kuna kitu ingine ime happen kwa nini? Kwa Kenya. It's very landmark, and I repeat the word landmark because for a long time funding sports imekuwa a very major kizungumkuti. Kuna ile system in a law, hakuna a sustainable way of funding sports development activities in Kenya. So the government across the path ikafungua Sports and Development Fund. Now this week we have seen the Sports and Development Fund team up with the Capital Markets Authority to issue a bond inaitwa the Lindsay 003 bond. Itasaidia kuraise about a deficit of 44 billion over 15 years na itakuwa ina fund sana AFCON, the AFCON stadium, Talanta Hela. So yeah, it will be funding the Talanta Hela stadium. Maybe speak on this and speak on inclusion of new financing measures and the transparency also of the game for sports. And what does this especially mean for AFCON 2027? You know, when I was growing up, we used to watch football matches in the stadium. Where did you grow up? In Eldoret. Oh. Kulikuwa na Eldoret KCC Football Club. Kulikuwa na Rivertex. Naivasha ilikuwa na Oserian, kulikuwa na Shabana ilikuwa Kisii, kulikuwa na vitu mingi. Tusker, so most hiyo Tusker, most corporate used to sponsor a team, and you've seen that a lot. And you know, Bandari. Do you know why football matches zilikuwa zinachezangwa 4 p.m? Ndo wasawa kama no, because most of those people were employees. Hata huko maju walikuanga employees wa hizo mafactory nini.
wanakuja kucheza ball. So corporates used to step in. Then vile, you know, at everything, a good house, a good nini, you need to maintain it. So atuku maintain standards za ball. Players wanakosa kulipwa, unasikia nini, so mtu ana prefer, hata mzazi haizi kubali mtoto wake acheze bola, anakuambia wewe ukienda kucheza bola, anakuambia wewe rudi usome, rudi 844. So, no, because that was the only way. Sports was not paying. True. So even if it was your passion, you could not have paid the bills with it. Okay? Now there's this financing of Talanta Stadium. So I've seen a lot of noise surrounding it and how expensive it will be. So let me tell you, Denzel, this thing, somebody has put his money up front. 44 billion shillings. He'll not be paid until verification has been done to specification. Now, the government has issued a bond, infrastructure bond, backed by the sports fund, which is okay to me. In this sense, when you take a mortgage, say your house cost, let me use a figure of 10 million, and the banks advance you the 10 million to purchase that house. At an interest rate, I want to put a figure that is easy to calculate, of 10% per annum. Say simple interest. Yes. 10% per annum. That's $1 million. Simple interest. For 20 years. So it's amortized. You pay it for 20 years. For 20 years. So after 10 years, how much will you have paid using simple interest? 10. 10 plus 10. After 10 years? Yes. You'll have paid your 10 and then plus 10 back in interest. So after 20 years? Another 10. So you'll have paid 300%. 300%. Okay? That's the problem of long-term financing. Of course, if you are paid that amount in 3 years, it will have raised 3 million. An alarm. You get? If you know that amount of if you raise that amount in 300% in 3 years, something's a bad thing. Another thing that people must understand on infrastructure project. You know, infrastructure does not have the marginal utility rate. Okay? What does that mean? Google. For the viewer, no, you're paying me to educate you. Okay. Hujalipa school fees, mimi sipeani basari. Capitation shida. Now, if you build that stadium, sorry, what's the term again tunafaa ku Google? Marginal utility rate. Marginal utility rate. Yani si ati itakuwa useless after some time. Okay? Okay. So, when we build that stadium, when we build a certain road, when we build a railway, it will be used 100 years plus. Yes. I saw people doing comparison. Ya hii Talanta na stadium zote kina Camp Nou, Old Trafford. Unaona kina Old Trafford ziliundwa 18 somethings, yeah. You get? Yeah, companies so very this infrastructure will outlive us. Definitely. So why should we pay the entire amount, yet the future generation will use it, of which we don't have that money now? So the position is either we pause, we don't build roads, we don't build stadiums until we raise enough to do them, or we do such kind of arrangement. Build, operate, hand over. And that's the beauty of it, you enjoy it now. Okay? Yeah. Once you enjoy it now, it helps grows, says talent. Yes. Tunapata mariga wengi, wanyama wengi, wanaenda huko nje. Sasa, the more clubs inaanza kuona Kenyans ina produce, niliona Kibet, ameenda Spain. Ameenda, inaitwa J team. The ones with, forgotten. Okay? Yeah. So, once Celta Vigo, tumeanza kuwa powerhouse ya sport,
utapata sasa scouts wanakuja wanaanza kuja Kenya. Ndio nini zinaanza kuwa viable. Unajua ukichukuliwa academy hapa, unajua every transfer kila academy inalipangwa tu. Yes, so it kicks back to the academy. So unless you create such talents, those sustain academy, the whole nation, sports will never pay. And then also, I think, Higgins, it's important to say that the stadium is just beyond also a place to play. It's also an experience for families, and it's designed in such a way it's a cultural center. Yeah, you know, by the way, I still have a big problem with my friend Ndindi Nyoro. Yes. Ndindi Nyoro is amongst the largest individual shareholders of Kenya Power. The most places we've had this kind of deals is in the energy sector, especially power production. Power production is based on independent power producers. Independent power producers supplying to the national grid at exorbitant costs. Okay? If Ndindi Nyoro is actually sincere, he should start with those independent power producers. But because he's a beneficiary through maybe dividends from Kenya Power, he will not speak of it. But that's not the problem. What that thing did to Kenya introduced a new way of doing things. You know? Not even that. It's very rare nowadays in Kenya to get a blackout of, say, 1 week, 4 days, 5 days. No, rationing is there. No, even rationing is not there. It may be maintenance. KPLC give you notice between this time and this time, but it's not an actual ration. You know ration, you mnaambiwa mtumie kidogo, wale watumie kidogo. Load shedding hakuna. So it killed that aspect. It's very rare nowadays. At transformer may blow, unagoja 2 months. The transformer ingine ikuje. Iletwe. So sometimes you need to understand development is incremental and gradual. Yeah, see comprehensive. Ati sasa tutatoka tu from third world to first world. No. Quality of life ina improve incrementally. Okay? Yes. Kitambo maybe ulikuwa unakula nyama mara moja kwa wiki. Kama unakula mara 2 mara 3 umepanda kidogo. Kama ulikuwa unakunywa konyagi, umekuja kidogo na kunywa Jameson, umepanda. Okay? Barabara the same. Unaangalia kulikuwa na this number of kilometer of paved roads. But then let's talk about roads kidogo. How is this model ya build, operate happening, you know, apart from expressway? Do we have other roads that are coming on that line? I think Mombasa Expressway, Nakuru Mau Summit. You know, if you visit major cities, that's how they operate. By toll. And I told you toll, the beauty of toll, whoever uses the most pays the most. Whoever does not use does not pay. Okay? It suffers the inconvenience. Na, wacha nikwambie, I would rather pay that toll kuliko nikuwe stuck kwa traffic itatumia mafuta mingi, wear and tear, vitu mingi. So kuna good things that are happening. So when I think of it in a sports angle, I think about we are going into an era where because the project is financially reported to certain levels, ndo ifike pali kama ido inatoka. So we are going into a level where probably even clubs as corporate structures, we see the professionalization of clubs so that they can also float their own bonds and their own shares. Like all major clubs we support in Europe, they're traded publicly, right? Yeah, you know, for you to trade, you must have viability. Yeah. See, the reason the Talanta bond, I think, will be successful because 15% will also invest some money to it. It's because it's backed by the sports fund. By the sports fund, yeah. And this sports fund is mainly collected from the betting companies. Yeah. And you know, if you observe what I've been saying, see these betting companies, and I think the government have done that. Episode 3 or 4 there. The government has done that. Kitambo, they used to tax the winnings only. Now but people who are losing were more than those who are winning. So at least I've seen they've introduced every ticket is taxed. It's taxed, every deposit or something is taxed. It's because tickets and there's nothing withdrawals that those betting companies do of value to the country other than aggregating our money and maybe divesting it
into other things. Si kama ati factory ikifungwa watu wata lose kazi. Hii mwenye ataumia tu ni huyo investor wa nini, na tutaokoa raia wetu. Ingine itaanza tu hapo hivyo. Tutaokoa raia wetu from hizo betting addiction. Yeah, it's becoming a really major thing, and I think it's about time we start talking also about the social vials of betting. But for now, betting happens to be the only operation that can sustainably support sports, and projects like that happen to show the bridge that can exist between not just betting. Some corporates can chip in. You know the beauty of CSR, it's tax deductible. So before you declare nini profit, una channel inje kidogo, unasema hiyo ni charity. Lakini walitoa hiyo kwa financial bill 2025. Walitoa, the minister could exclude anyone who sponsors a sports activity. Now they removed that the minister who the power that was to be deducted. Iko deductible. Iko tax deductible. Sasa unaona vitu kama hizo ndio tunafaa kwenda kwa street kuzihusu. Because sasa hizo ndio vitu tunafaa kusema corporate kama Safaricom wakiamua kusponsor sporting event ikuwe tax deductible. Utaona corporate zita float. And what that does itasaidia serikali kwa employment, because sasa sport will be paying the youth. But what I want to say on this infrastructure bond ni wewe Denzel uchoose usave ujenge nyumba yako ukiwa 60 years ama banki kujenge sahi ulipe polepole ukienjoy kuishi kwa afadhali lipa polepole. Hata simu unaona siku hizi kuna watu wako so sometimes but na hiyo period not to enjoy vitu sahi na hiyo period enye mtu ameweka investment si ati huyo mwenye amejenga ndio ana benefit. It's a bond. Even me when I'm buying I'm getting the interest back. So unajua si ati vile ndini anaweka ati kuna mtu anakula hiyo pesa. Hiyo nini inakuja kwa Kenyans. Same way tu serikali inanunua T-bills, inanunua T-bonds, it's the same thing. Inakuja kwa Kenya tu wa kawaida. So ule atarecoup huko 44 billion yake na profit say 30-40% such projects na attract, then the rest ni sisi wenye tumenini. Yani cost ya finance mimi nasema ndio nikusaidie, pia mimi nataka nipate kitu. So it's an investment, it's a good thing, na inafanya financial market yetu inakuwa mature true, because I saw the last product of some sort that was ever done in Africa was done in South Africa like 4 years ago. So Higgins, give us your last take. My last take ni please, let's talk the double speak. Let's talk the double. The truth will remain the truth. Whether you support William Ruto, whether you support who, whether you support who. The moment it shifts, it was never the truth in the first place. There you hear it from the man, from the horse, from directly in the stable. If it shifts, it was never the truth to begin with. Mine is a big welcome to the new Capital Markets Authority that is funding the sports ventures in Kenya. We look forward to partnering with you on very many projects and very many sports dispensations. For now, that is episode 13. I'm your host, Denzel Maina. Good evening, good night, and see you on the next episode. Be sure to like all our pages and to subscribe to our YouTube channel.